chapter number 3, that is current electricity. या चॅप्टर वरची ॲक्टिव्हिटी शीट आहे ती आपण सोडवूया. त्यातला पहिला प्रश्न आहे, अ पॉझिटिव्ह चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डॅश 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 टू अ पॉइंट ऑफ डॅश डॅश. So positive charge flows from a point of higher potential to a point of lower potential. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज जो असतो तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पासून लोअर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल या दिशेने फ्लो होतो. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज हा पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडनं निगेटिव्ह टर्मिनलकडे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे हायर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, निगेटिव्ह म्हणजे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. बट इलेक्ट्रॉन्स विच आर निगेटिव्हली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जे स्वतः निगेटिव्हली चार्ज असतात ते याच्या उलट दिशेने म्हणजे लोअर पोटेन्शियल पासून हायर पोटेन्शियलकडे फ्लो होतात. इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेन्शियल to higher potential because opposite charges always attract each other. That's why the electron move towards the positive charge whereas the positive charge move towards the lower potential, that is negative charge. So ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की conventional direction of electric current is opposite to the flow of electrons. Next question is define potential difference. आता potential difference आपण कसं define करतो? Let us see. Here we have the definition of the potential difference. The amount of work done, the amount of work done to move or to carry a unit positive charge from a point A to another point B is called the electric potential difference between two points. Electric potential difference between two points. So suppose this is a resistor. So if you want to find the potential difference across this resistor V, so that can be found as the amount of work done, that is W, in moving a unit positive charge from one point to another. So remember this definition, amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called the electric potential difference between two points. आपल्याला माहिती आहे की जसं आपल्याला एखादं मास डिस्प्लेस करण्यासाठी वर्क डन करायला लागतं, फोर्स लावायला लागतो आणि डिस्प्लेसमेंट घडवून आणायला लागते, तसं इथे आपल्याला इलेक्ट्रिक चार्जला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं आहे. तर त्याच्यासाठी जे आपल्याला इलेक्ट्रिकल वर्क करायला लागेल, दिस W इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल वर्क to move a electric charge, Q is electric charge, from one point to another. So the mathematical form of the definition is V is equal to W upon Q, and the unit of the potential difference is volt. Volt. Italian scientist Alessandro Volta याच्या नावावरनं वोल्ट हे युनिट आलेलं आहे. सो 1 volt इज 1 जूल. जूल कसलं युनिट आहे? वर्क डनचं. 1 volt इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम. 1 कूलम कसलं युनिट आहे? चार्जचं. सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. 1 volt इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. सो दिस इज इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, रिमेंबर इट. आता वोल्ट हे
पोटॅन्शियल डिफरन्सचं युनिट आहे, त्याची काही लहान युनिट आहेत, काही मोठी युनिट आहेत. व्होल्टपेक्षा लहान मिली व्होल्ट. मिली म्हणजे 1,000th ऑफ अ व्होल्ट. 1000 म्हणजे एकाचा 1000वा भाग, म्हणजेच 10⁻³ 10⁻³ इज नथिंग बट 1/10⁻³ म्हणजेच काय 1/1000 म्हणजे एका व्होल्टचा 1000वा भाग, एका व्होल्टचा 1000वा हिस्सा म्हणजे 1 मिली व्होल्ट. सो 1 मिली व्होल्ट is 10⁻³ volt. Similarly 1 microvolt is 10⁻⁶. म्हणजे एका व्होल्टचा 10 लाख पार्ट, एका व्होल्टचा 10 लाखावा हिस्सा म्हणजे एक मायक्रोव्होल्ट. या उलट किलोव्होल्ट इज अ लार्जर युनिट which is 10⁻³ volt, that is 1000, and megavolt is 10⁻⁶, that is 10 lakh volts. आता हे जे मेगावोल्ट हे व्होल्टेज आपल्याला कुठे सापडेल? समजा वीज चमकतीये, लाइटनिंग, त्या लाइटनिंगमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला व्होल्टेज सापडेल. वेरॅज मिलीव्होल्ट, मायक्रोव्होल्ट हे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्समध्ये आपल्याला सापडतील, किंवा आपल्या शरीरामधनं जी न्यूरॉन्सच्या वाटे इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट होते त्या ठिकाणी अशी लहान लहान व्होल्टेजेस आपल्याला सापडतील. Every atom of a metallic conductor has one or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus. These are called free electrons. These electrons can easily move from one part of the conductor to its other parts. Negative charge of the electrons get transferred as a result of this motion. Free electrons in a conductor are the carriers of negative charge. When we connect the ends of the wire to the two terminals of a cell, electric force acts on electrons. Being negatively charged, they start from moving from the negative, that is lower potential, to the positive, that is the higher potential terminal of the cell. Due to the flow of this electron, the current starts flowing in the wire. असा पॅराग्राफ दिलाय आपल्याला, आणि त्या पॅराग्राफवरती आपल्याला क्वेश्चन्स विचारले. तर व्हॉट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? याचं उत्तर बघा आपल्याला इथे ह्या ओळीत दिलं आहे, पहिल्या ओळीमध्ये, की एव्हरी ॲटम ऑफ मेटॅलिक कंडक्टर हॅज वन ऑर मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर व्हेरी वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस. म्हणजे प्रत्येक ॲटममध्ये त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात की जे न्यूक्लियसशी, त्या पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियसशी अतिशय वीकली, म्हणजे अतिशय कमी फोर्सनी बांधले गेलेले असतात. तर अशा इलेक्ट्रॉन्सना आपण फ्री इलेक्ट्रॉन्स असं म्हणतो. तर याचं उत्तर हे आहे की व्हॉट आर फ्री इलेक्ट्रॉन. एक्सप्लेन हाऊ इलेक्ट्रॉन कॉज करंट टू फ्लो. इलेक्ट्रॉनमुळे करंटची निर्मिती कशी होते? ओके, लेट अस सी. When we connect the ends of the wire to the two terminals of the cell, then electric force start acting on the electron. Electrons are negatively charged, so they start moving from the negative to the positive, means from the lower potential to the higher potential of the cell. And due to the flow of electron, the current starts flowing in the circuit, flowing in the wire. So this is how the current flows. तर अशा प्रकारे ही आपल्याला उत्तरं जी आहेत ती मिळाली आहेत. पुढचं आहे की डिफाईन इलेक्ट्रिक करंट अँड स्टेट इट्स फॉर्म्युला अँड युनिट. आता मग अशी पोटॅन्शियल डिफरन्स डिफाईन केलं आपण. आता याच प्रकारे आपण इलेक्ट्रिक करंट कसा डिफाईन करू शकतो? क्वांटिटेटिव्हली वी डिफाईन इलेक्ट्रिक करंट ॲज द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन युनिट टाइम. सो मॅथमॅटिकली I is equal to Q upon T. It is the charge passing through the conductor in unit time. I is equal to Q upon T. Unit of charge is coulomb. So this is coulomb, and that of time is second. So 1 ampere current is defined as 1 ampere current is said to flow in the conductor if 1 coulomb charge flows through it every second. 1 coulomb charge flows through it every second.
जर एका सेकंदामध्ये 1 कूलम चार्ज फ्लो होत असेल, 1 एम्पियर current is said to be flowing in the conductor when 1 coulomb of charge flows in the wire in 1 second. So this is a definition of 1 ampere of current. So similar to the potential difference, this is the definition of electric current, its unit and the definition of the unit. या तिन्ही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. Then define 1 ampere current. आता आपण केलं. 1 milliampere is again a smaller unit which is 10 raised to minus 3 ampere. That means it is 1,000th of an ampere. म्हणजे एका एम्पियरचा 1000वा हिस्सा. So 1 milliampere is 1 upon 1000, that is 1 upon 10 raised to 3, which is 1 upon 10 which is 10 raised to minus 3 ampere. And similarly 1 microampere is 10 raised to minus 6 ampere. म्हणजे एका एम्पियरचा 10 lakh of the part. A current of 0.4 ampere flows in the conductor. So I is 0.4 ampere and it flows for a time of 5 minutes. So T equal to 5 minutes. But we don't want the time in the minute, we want it in second. So to convert from minute to second, you have to multiply it by 60. So 5 minutes is 300 seconds. We have the formula I is equal to Q upon T. We want Q here. Q equal to I multiplied by T. So amount of charge 0.4 into 300, which is equal to 120. So 120 coulomb is the answer. 120 coulomb charge flows through the conductor. State Ohm's law in words and state its mathematical form. What is the Ohm's law? This is the Ohm's law. It is the relationship between the potential difference and the electric current flowing. तर आपण हे या दोन्ही ज्या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आहेत त्या मगाशी इंडिपेंडेंटली डिफाईन केल्या. आता या दोन क्वांटिटी मधलं इंटर रिलेशन काय, त्यांच्यातलं नातं काय आहे हे आपल्याला ओहम्स लॉतनं दिसतं की पोटेन्शियल डिफरन्स विच इज द अमाऊंट ऑफ वर्क डन इन मूव्हिंग अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि दुसरं म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाऊंट ऑफ चार्ज फ्लोईंग पर सेकंद इन द कंडक्टर. ह्या दोघांमधलं इंटर रिलेशन काय आहे. इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टंट, तर त्या कंडक्टरची फिजिकल स्टेट कॉन्स्टंट राहिली. फिजिकल स्टेटमध्ये त्याचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, त्याचे डायमेन्शन कॉन्स्टंट आहेत, तर द करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its edge. So I is proportional to V, or I upon V is constant. That means V upon I is also constant, and that ratio V upon I, voltage to current, the potential difference to current, ha jo ratio hai, that is called the resistance of the conductor. It is the opposition offered by the conductor to the flow of electrons. So this is Ohm's law, and it defines resistance. Physical state means length, area of cross section and temperature and material of the conductor. या चार गोष्टी. फिजिकल स्टेट मध्ये त्याची लेंथ येते, त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन येतो, टेम्परेचर येतं आणि त्या कंडक्टरचं मटेरियल, या चार गोष्टी येतात. देन वी डिफाइन द युनिट ऑफ रेजिस्टन्स ॲज ओहम. 1 ओहम इक्वल टू 1 volt upon 1 ampere. 1 ohm equal to 1 volt upon 1 ampere. Resistance of 1 ohm, if 1 ampere current flows through the conductor when 1 volt potential difference is applied between its ends, then resistance of the conductor is 1 ohm. So this is how we define 1 ohm resistance. We state Ohm's law, we state its mathematical form, that is R is equal to V upon I, and here we define its unit, that is ohm. Resistance of the conductor is directly proportional to its length. म्हणजे कंडक्टरची जेवढी लेंथ असते त्या लेंथची रेजिस्टन्स डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये असतो. इफ यू इन्क्रीज द लेंथ, रेजिस्टन्स विल इन्क्रीज. इफ यू डिक्रीज द लेंथ, रेजिस्टन्स विल डिक्रीज. जर आपण लेंथ डबल केली
तर रेझिस्टन्स डबल होईल आणि जर लेंथ आपण हाफ केली तर रेझिस्टन्स सुद्धा हाफ होईल. सो इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन बिटवीन the resistance and the length. So we say that R is directly proportional to L. On the other hand, R is inversely proportional to the cross section area. This is the cross section area of the conductor. So it is the area of that circular cross section. So it is inversely proportional. So as you increase the area of cross section, you decrease the resistance and vice versa. तुम्ही एरिया वाढवलात तर रेझिस्टन्स कमी होतो, जर एरिया कमी केला तर रेझिस्टन्स वाढतो. सो आर इज प्रपोर्शनल टू एल, इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. अँड सो हियर आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल अँड आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया like this. So together we say that R is rho L upon A, where rho is the proportionality constant, and that is called the resistivity of the conductor. That is called the resistivity of the conductor. R is equal to rho L upon A. Rho L upon A. Rho is the proportionality constant. What is the unit of this rho? R is equal to rho L upon A. मग rho किती येईल? Rho is equal to R into A upon L. A ला ट्रान्सपोज केला, L ला ट्रान्सपोज केला, तर मग रेझिस्टन्सचं युनिट ओहम, एरियाचं स्क्वेअर मीटर डिवायडेड बाय लेंथचं मीटर. 1 मीटर कॅन्सल झाला आणि याचं युनिट येईल ओहम मीटर. सो द युनिट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी इज ओहम मीटर. What is shown in this diagram? यात काय दाखवलंय बघा. So first we have this ammeter in the circuit. So this is ammeter. We are always connected in series with the circuit and it is used to measure the current flowing in the circuit. This is voltmeter. Voltmeter measures the potential difference across the circuit. It is always connected in parallel to the circuit. This is the resistance or resistor, which is load which controls the current in the circuit. This is the current flowing in the circuit. It can be given by I. This is the connecting wire of the circuit, and this is the battery or cell, we can say, which supplies the potential difference to the circuit. Next question is, draw the symbols of following components. Electric cell symbol is like this, positive terminal, negative terminal. Battery with 3 cells like this, एका पुढे एक असे 3 सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. Closed tab key, it is shown by this symbol. Resistance is shown by this symbol. Difference between conductors and insulators. Resistance, conductors have very low resistance, whereas insulators have very high resistance. Ease of flow of the current. In conductors, the current flow very easily, and through the insulators, the current flow with very much difficulty. Current flow with very much difficulty. Then examples of conductors are all metal like copper, silver, gold, etc. Whereas insulators are plastic, rubber, glass, etc. Draw the circuit showing the experiment of verification of Ohm's law. Ohm's lawचं व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रिक सर्किट काढायचं आहे. तर ते सर्किट आपण कसं काढणार? इट इज दॅट सर्किट. हे ते सर्किट आहे. इथे आपण काय दाखवलं? वी हॅव 4 बॅटरीज आणि एक ऑप्शनल आपल्याला इथे अशा प्रकारे एक तुम्हाला कनेक्टर दिला आहे की जो तुम्ही इथे जोडू शकता किंवा इथे जोडू शकता किंवा इथे किंवा इथे. व्हेन यू कनेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, ओनली वोल्टेज V विल बी अप्लाइड देअर. इथे जोडलात तर V प्लस V 2V, इथे जोडलात तर 3V आणि इथे जोडलात तर 4V इतकं पोटेन्शियल डिफरन्स या सर्किटच्या अक्रॉस लागेल आहे. एव्हरी टाइम
you measure the potential difference using the voltmeter and the current using the ammeter, and you find the ratio of voltage to current every time. म्हणजे इथे फर्स्ट टाइम V अपॉन I1 असं येईल, दुसऱ्या वेळी 2V अपॉन I2, तिसऱ्या वेळी 3V अपॉन I3 आणि चौथ्या वेळी 4V अपॉन I4 असे 4 आपल्याला रेशो मिळतील. आणि जर ओहम्स लॉ जर ट्रू असेल तर हे चारही रेशो आपल्याला इक्वल मिळतील. ऑल द 4 रेशो विल बी इक्वल टू ईच अदर. सो दॅट इज द प्रूफ ऑफ ओहम्स लॉ. ते ओहम्स लॉचं प्रूफ आहे. द रेजिस्टन्स ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब is 1000 ohm. If the bulb is fed by a current from source of potential difference 230 volt, how much current will flow through it? We will copy this and paste it in paint window, and in the paint window we will solve it. So resistance दिला आहे आपल्याला, तर given काय आहे, R आहे, R is equal to 1000 ohm दिला आहे आपल्याला, and a potential difference V आपल्याला दिला आहे 230 volt. आणि आपल्याला करंट विचारला आहे, तर करंट I ओहम्स लॉ प्रमाणे I is equal to V upon R. ओहम्स लॉची 3 स्टेटमेंट्स आहेत. सगळ्यात पहिलं स्टेटमेंट आहे R is equal to V upon I. I ला ट्रान्सपोज करा इकडे, V is equal to IR असा फॉर्म्युला मिळेल. आणि तिसरा फॉर्म्युला I is equal to V ला ट्रान्सपोज करा V upon R. पैकी आपण I is equal to V upon R हा फॉर्म्युला इथे वापरणार आहोत आणि त्याच्यातनं आपण हे न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहोत. तर V आहे 230 वोल्ट, सो I is equal to 230 upon 1000, 1010 gone, 23 upon 100 which is 0.23 ampere. That is 0.23. So this is the answer to the question. Length of the conducting wire is 50 centimeter, radius is 0.5 millimeter, resistance is 30 ohm. What is the resistivity of the material? Okay. How can we solve this? The length is given in centimeter, we need the length in meter. So to convert it in meter, 50 centimeter is nothing but 50 upon 100, 1010 gone, that is 0.5 meter. Then radius is given 0.5 millimeter, we have to convert it into meter, that gives us 0.5 into 10 raised to minus 3, that is meter. And resistance is 30 ohm, R is 30 ohm, and they are asking us to find resistivity of the material. So resistivity the formula rho is equal to RA upon L असा आहे. म्हणजे मूळ फॉर्म्युला R is equal to rho L upon A, त्याला ट्रान्सपोजिशन करून rho equal to RA upon L. आता A म्हणजे काय? A म्हणजे द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्क्युलर आहे, त्याचा एरिया पाय R स्क्वेअर. सो इफ यू पुट द व्हॅल्यू हिअर 30, पायची व्हॅल्यू 3.14, R ची व्हॅल्यू बघाशी काढली 0.5 इंटू 10 raised to minus 3 त्याचा स्क्वेअर and divided by L म्हणजे 0.5. So if you solve this, you will get the answer. Next question. A current of 0.24 ampere flows through the conductor with a potential difference 24 volt applied. What is the resistance of the conductor? So let us solve this. Current दिलाय आपल्याला I equal to, and that is 0.24 ampere, flows through the conductor when potential difference is 24 volt. So here we have to use the formula of Ohm's law, that is R is equal to V upon I. See, इथे दोन प्रकारचे फॉर्म्युले आहेत. रेजिस्टन्स R, या R चे दोन फॉर्म्युले आहेत. एक म्हणजे R equal to rho L upon A, that depends on the dimensions of the conductor and its resistivity. आणि दुसरा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मधला फॉर्म्युला तो म्हणजे V upon I. तर ज्या गोष्टी आपल्याला त्या न्यूमरिकल मध्ये दिलेल्या आहेत आणि ज्या गोष्टी विचारल्या आहेत त्याप्रमाणे आपण फॉर्म्युला यूज करणार. रो L upon A यूज करा किंवा V upon I यूज करा. इथे V upon I यूज करायचं कारण इथे आपल्याला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिली आहे. तर 24 upon 0.24
0.24 is nothing but 24 upon 100. So it is 24 upon 24 upon 100. Dividing by a fraction is nothing but multiply by its reciprocal. So 100 upon 24 reciprocal jala, 24 cancel, and you get the answer as 100 ohms. So इथे आपल्याला 100 ohm अशा प्रकारे आन्सर मिळालेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. काय प्रश्न आहे? डिटरमाइन द करंट दॅट विल फ्लो व्हेन अ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 33 वोल्ट इज अप्लाइड. सो V इक्वल टू 33 वोल्ट दिलाय आपल्याला इथे. बिटवीन द टू एंड्स हॅविंग अ रेजिस्टन्स ऑफ R दिलाय म्हणजे 110 वोल्ट ohms. The same current is to flow through appliance having resistance 500 ohm. म्हणजे इथे V1 R1 म्हणूया. मग दुसरा आपल्याला R2 दिलाय 500 ohm. What should be the voltage across that? What should be the voltage? सेम करंट आपल्याला फ्लो व्हायला हवं. मग आपण ते फॉर्म्युला काय वापरणार? सेम करंट हवाय ना तुम्हाला. मग I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 आणि सेम करंट हवाय ना, मग V2 अपॉन R2. I is equal to V1 upon R1 equal to V2 upon R2. Ohm's law नी हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळेल. मग V1 आहे तुमचं 33, R1 आहे तुमचं 110, दॅट इज इक्वल टू V2 तुम्हाला काढायचं आहे आणि तुमचं R2 आहे 500. मग या 500ला ट्रान्सपोज करा. इट इज 33 अपॉन 110 मल्टिप्लाइड बाय 500. 1 0 gone, 1 0 gone. 11 1s are 11 3s are. So answer is 150, and you get the answer. Resistance, sorry, not resistance here, voltage is 150 volt. V2 काढलाय आपण. voltage is 150 volt. म्हणजे जे आधी तुमचं 33 volt आहे त्याच्यावेळी तुम्हाला आता 150 volt इतकं पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करण्याची गरज आहे. डिटरमाइन द करंट दॅट विल फ्लो थ्रू पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 33 वोल्ट अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अप्लायन्स. ओके, हे झालं आपलं. सॉरी. नाउ द नेक्स्ट वन. डिटरमाइन द रेजिस्टन्स ऑफ कॉपर हॅविंग लेंथ 1 किलोमीटर, डायमीटर 0.5. ओके. आता इथे बघा, इथे आपल्याला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिलेली नाही. इथे आपल्याला त्याचे डायमेन्शन दिली आहेत. काय डायमेन्शन दिली आहेत? लेंथ आपल्याला 1 किलोमीटर दिली आहे. आपल्याला SI युनिट पाहिजे. SI युनिट मीटर आहे. 1000 मीटर लेंथ आली. तुम्हाला डायामीटर दिला आहे 0.5 मिलीमीटर. करेक्ट. यू वॉन्ट रेडियस. रेडियस इज डायमीटर डिवायडेड बाय 2. सो इट इज 0.5 डिवायडेड बाय 2 which is nothing but 0.25 millimeter. So 0.25 millimeter is your radius and this is length. Now if you want to find the resistivity of copper, you can take it as 1.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter, and then you can determine the resistance using formula rho A upon L. That is rho 1.6 into 10 raised to minus 8. Area is pi r square 3.14 into r is 0.25 millimeter. You need to convert it into meter, so multiplied by 10 raised to minus 3. That's a square divided by length, that is सॉरी, आपण इथे थोडी गडबड केली आहे. रेजिस्टन्स इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आपण चुकून रोच्या याने फॉर्म्युला दिला. रो एल अपॉन ए. सो इट इज 1.6 इंटू 10 raised to minus 8 इंटू लेंथ. लेंथ किती आहे त्याची? 1000 मीटर डिवायडेड बाय एरिया पाय, दॅट इज 3.14 इंटू 0.25 10 raised to minus 3 याचा स्क्वेअर. You need to solve this, then you will get the resistance. Resistance is in series
Resistances R1, R2, R3 are connected in series. Let V1 be the potential difference across R1, V2 be the potential difference across R2, and V3 be the potential difference across R3. If we consider the RS is the combined resistance of the circuit, म्हणजे या सगळ्या सर्किटचा रेजिस्टन्स RS आहे समजा, with a battery of potential difference V connected across it, then V can be written as I into RS using Ohm's law. V equal to IR, हा Ohmचा law आहे. The total resistance RS असेल आणि current flowing is I, then V equal to I into RS. According to Ohm's law, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 equal to IR3. So IRS is IR1, that is V1, plus IR2, that is V2, plus IR3, that is V3. I can be taken common and cancelled. That will give you RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is for series resistance R1 plus R2 plus R3. So when you connect the resistances in series, which electrical quantity is same? You can see the only one path is available, and that path same current will flow through all that. So which quantity is same? Current is same. The effective resistance of the circuit RS is given by R1 plus R2 plus R3. Effective resistance is larger or smaller than individual? Obviously larger, because you are adding the resistances. This arrangement is used to increase the resistance of the circuit. ही अरेंजमेंट आपण कधी वापरतो? जेव्हा आपल्याला सर्किटचा रेजिस्टन्स वाढवायचा असेल तेव्हा ही अरेंजमेंट आपल्याला वापरायला लागते. 3 resistors having resistances 15, 3 and 4 are connected in series. What is the effective resistance? Addition of the 3 resistances, that is 15 ohm plus 3 ohm plus 4 ohm, that gives us 22 ohm. 22 ohm. So this is the resistance in series. The resistance parallel मध्ये असतील, म्हणजे दोन कॉमन पॉइंट आहेत आणि त्या दोन कॉमन पॉइंटच्या मध्ये सगळे रेजिस्टन्स कनेक्ट असतील, then the potential difference across all the resistance is same, but the individual currents are different. So currents are I1, I2 and I3. Total current I flowing in the circuit is addition of I1 plus I2 plus I3. Same potential difference. According to Ohm's law, I1 equal to V upon R1, I2 equal to V upon R2, and I3 equal to V upon I3. If Rp is the effective resistance of the entire circuit, then I is equal to V upon Rp. So we can write V upon Rp is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V can be taken common and cancelled out. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is the formula for resistances in parallel. If the number of resistors are connected in parallel, effective resistance of the circuit decreases. Why it decreases? Because we are adding the reciprocal. When we add the reciprocal, suppose two resistors are of value R and they are connected in parallel, then we will give the total resistance 1 upon Rp is 1 upon R plus 1 upon R. That will give us 2 upon R, and that will give that Rp is equal to R by 2. That means the resistance will decrease to half its value if we connect two resistors of same value in parallel. Resistance of the circuit decreases when we connect them in parallel. Potential difference across all resistors is same. Effective resistance of resistor connected in parallel is smaller than the least resistance. म्हणजे सगळ्यात लहान रेजिस्टर पेक्षा सुद्धा effective resistance लहान असतो. And this arrangement is used to decrease the resistance of the circuit. हे अरेंजमेंट कशासाठी वापरतात?
टोटल रेजिस्टन्स आपल्याला डिक्रीज करायचा आहे, ऑपोजिशन डिक्रीज करायचं असेल तर. रेजिस्टर्स हॅव्हिंग रेजिस्टन्सेस 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm connected in parallel. How can you find the effective resistance? 1 upon Rp you can write, that is equal to 1 upon R1, that is 1 upon 15, plus 1 upon R2, that is 1 upon 20, plus 1 upon 10 you can write. Then you find the LCM of 15, 20 and 10. You means have to remember the table of the largest number. 21s are 20, not divisible by 15. 22s are 40, also not divisible. But 23s are 16 is divisible by all number. So it is multiplied by 3 here, 4 here and 6 here. So we write it as 4 upon 60, 1 upon 15. आपण 4 upon 60 असं लिहितो. 1 upon 20 is 3 upon 60 and 1 upon 10 is 6 upon 60. So in all it is 13 upon 60, that is 1 upon Rp. So Rp is nothing but 60 upon 13. You have to find its value and write in the decimal. Now the next one, we will solve this in the pen brush window. इथले न्यूमरिकल्स जे सॉल्व्ड न्यूमरिकल दिलेत ना पुस्तकामध्ये ते अवश्य नीट चांगले करा. त्यात देखील ते जे रेझिस्टिव्हिटीवाले आहेत याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लिकेटेड कॅल्क्युलेशन आहेत ते सोडा, पण हे सोप्या कॅल्क्युलेशनचे जे आहेत न्यूमरिकल ते अवश्य सॉल्व करा. 3 रेझिस्टन्स आहेत, पॅरललमध्ये कनेक्ट केलेत. लाईक दिस दे आर कनेक्टेड. And they are connected to a battery of 12 volt. कुठले कुठले 3 आहेत? 5 ohm आहे, 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm and a battery of 12 volt. Obtain the current flowing through the circuit and individual resistance. So what is current I1? We'll write the formula. Total current is I. We'll write the formula I1. I1 is V upon R1. V किती दिला आहे? 12 volt upon R1. R1 is 5. आणि त्याचं तुम्ही जर डेसिमल मध्ये गेलात की 5 2s are 10 and 5 4s are 20, 2.4 ampere. I2 is equal to V upon R2. That is 12 upon 10, and if you do the division, 1 upon 2 ampere. And finally I3 is equal to V upon R3. That is equal to 12 upon 30. 4 3s are and 10 3s are, that is 0.4 ampere. Total current से विचारला, I is equal to, that is I1 plus I2 plus I3. That is 2.4 plus 1.2 plus 0.4. It comes out to be 4.0 ampere. So the total current I is 4 ampere. Then we found the individual current, total resistance of the circuit 1. हे 2 प्रकारे काढू शकता. एक तर सरळ Rp इज इक्वल टू V अपॉन I म्हणजे 12 अपॉन 4 आणि तो 3 ओहम असा डायरेक्टली निघू शकतो, किंवा मग 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 म्हणजे 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30 LCM आहे त्याचा. 5 6s are 30, 10 3s are 30, 31s are 30. That is 6 upon 30 plus 3 upon 30 plus 1 upon 30, that is 10 upon 30. So your Rp is 30 upon 10, that is 3 ohm. Like this also you can calculate 3 ohm. Same, you will get the same value in both cases. कुठल्याही फॉर्म्युलाने सोडवू शकता. Last question. Name the 3 wire used in household wiring. The 3 wire that are used, they are live wire,
then we have neutral wire, and third is the earth wire. In India, potential difference in household circuit is 220 volt. All appliances are connected in parallel to each other. State the importance of earth wire in household circuit. Household circuit मध्ये earth wire चा importance काय आहे ते आपल्याला विचारलं आहे. शेवटी दिले बघा इथे. The third wire in the domestic circuit is earth wire. It's yellow and green and in color. This is connected to metal plate buried deep underground the house and is used for safety purpose. Actually काय केलेलं असतं, आपल्या घरातले सगळे इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्याचे जे मेटॅलिक जे केसिंग आहेत, जे त्याचं जे आवरण आहे, बाहेरचं जे आवरण आहे, तर त्या सगळ्या मेटॅलिक केसिंगला ही वायर शॉर्ट केलेली असते. म्हणजे कधी कधी काय होतं की लाईव्ह वायर जी असते ती ह्या मेटॅलिक केसिंगला ॲक्सिडेंटली टच करू शकते आणि मग ॲक्सिडेंटली टच झाली त्यातनं लिकेज करंट फ्लो होईल, त्याला हात लावतो शॉक बसेल. पण हे सगळे मेटॅलिक केसिंग अर्थ वायरला कनेक्ट केलेले असल्यामुळे ह्या जो लिकेज करंट आहे त्याला एक लो रेझिस्टन्स पाथ मिळतो आणि या लो रेझिस्टन्स पाथ मिळाल्यामुळे हा लिकेज करंट सगळा अर्थमध्ये म्हणजे ग्राउंडमध्ये जातो आणि शॉक बसत नाही. तर फॉर दॅट सेफ्टी पर्पज अर्थ वायर इज यूज्ड. स्टेट द इम्पॉर्टन्स ऑफ फ्यूज वायर. फ्यूज वायर हे असंच एक सेफ्टी इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्यांनी काय होतं बघा की वेन इफ फॉर सम रिझन current in the circuit increases excessively, fuse wire get heated up and melts. जर सर्किट मध्ये जर क्षमतेपेक्षा जास्त करंट फ्लो झाला तर हीट निर्माण होते, त्याच्यामुळे ती फ्यूज वायर मेल्ट होते. The circuit gets broken and the flow of current stops, thus protecting our appliance. फ्यूज वायर मेल्ट झाली की सर्किट ब्रेक होतं आणि तो एक्सेसिव्हली हाय अमाऊंट ऑफ करंट आहे तो आपल्या इलेक्ट्रिकल अप्लायन्समधनं फ्लो होत नाही आणि आपल्या इलेक्ट्रिक अप्लायन्सचं हाय करंटपासून रक्षण होतं. जर एक्सेसिव्हली हाय अमाऊंट ऑफ करंट आपल्या इलेक्ट्रिक अप्लायन्समधनं फ्लो झाला तर त्या इलेक्ट्रिक अप्लायन्समधले इलेक्ट्रॉनिक जे पार्ट आहेत ते बर्नआउट होण्याची शक्यता असते. तर त्यापासून रक्षण करण्यासाठी वाचवण्याकरता ही फ्यूज वायर वापरली जाते. स्टेट द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाईल युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी वापरताना कुठली प्रिकॉशन घ्यायची? इलेक्ट्रिक स्विचेस अँड सॉकेट शुड बी फिटेड ॲट हाईट अवे फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन. कारण मुलं त्याच्यामध्ये पिन किंवा खिळे जर त्यांनी घातले तर शॉक बसण्याची शक्यता असते. लहान मुलांच्या हातापासून लांब अशी सगळी सर्किट पाहिजे. बिफोर क्लिनिंग इलेक्ट्रिक अप्लायन्स इट शुड बी स्विच्ड ऑफ अँड इट्स प्लग इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉकेट. सॉकेटमधनं प्लग रिमूव्ह करा आणि स्विच ऑफ करा. वन्स हँड शुड बी ड्राय. हात कसे पाहिजेत? कोरडे. बिकॉज वॉटर इज अ गुड कंडक्टर, सो यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक. One should use footwear with rubber sole. Rubber is an insulator, so it will protect your body from the current. If the person get electric shock, you should not touch that person. You should switch off the main switch, and if it is too far or you don't know where it is, then you should remove the plug from the socket if possible. If that is also not possible, then you should use a wooden plate to push the person away from the electrical wire. So all these are the precautions that you should follow while using an electric circuit. अशा प्रकारे सगळी वर्कशीट इथे या व्हिडिओमध्ये सोडवून दाखवलेली आहे. ती एकदा तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढलीत तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही